All gummy bear. You have so many gummy bears? Yes, we brought 50 prawns, Papa. This is a renovated floor na rin naman po. Wow. Ilang floors nga to? 11 po. Ah, so mataas to. 11 na po yung pinaka-top floor. Oo. Ang view nyo po is Coconut Palace. Overlooking the bay na rin. Ano yung Coconut Palace? Yung before yung ginamit na office ni Vice Mayor Binay. Hindi siya nag-office yun. Coconut Palace. Pero si Robredo hindi siya dyan. Hindi po sir. Ito po sir. 907. Okay, you can get it. Again sir. Yung. Okay. Pag naka-privacy sign, hindi po sila kakato kahit anong kailangan nila. Okay. Sige sir, ako na po. Apo. Wow. Yeah. Sige po, silipin niyo po yung inyong view. Tingnan niyo po yung view dyan. On and off tong kaliwa. Oo. Ito pong blue is cold. Okay. Ito naman po yung warm kung gusto niya medyo warm na po. Okay. Ito naman po kanan, yung bilis lang ng pan. Ah, yung fan. O, Oo. pan lang po ito. So, on and off, cold, warm, and pan lang po. Okay, sige, sige, Oo. sige. Bigay ko na rin po yung card. Ano ang pangalan nila? Romy po, sir. Romy. I'm one of the butlers po. Oo. If you need further assistance po. Ah, sige. Thank you po. Thank you. Have a nice Thank day you, po. Romy. Yes, sir. Opo. Romy, can I give this to you? Ay, sige po na. Thank you very much po. Have a nice day po. Wala na po kayo lagi sa baba. Ano? Wala na. Thank po. you. Thank you. Tanya! This is a nice room, Tanya. They upgraded us. They upgraded us? What did they call this room now? Hello, nandito tayo ngayon sa Sofitel Manila. Sofitel Philippine Plaza Manila. And nagbook kami ng overnight sa isang superior room with king size bed. And I think yung binook namin yung pinakamababang superior room, yung hindi siya overlooking the bay. City view siya. Pero dahil sinabi namin na wedding anniversary namin, they decided na i-upgrade tayo to bay view. So yun. So ngayon, magro-room tour tayo. So, bago yung bay view. So, ito yung aming king size bed. So, yeah, sa king size bed, makapal na kama. Pero, ang kakaiba rito sa amin ngayon, first time namin magstay na merong paupuan. Yan. Meron silang ang tawag mo sa ganyan, honey? Hindi ko alam. I-research natin. Upuan? Ano yun? Para maghubad ng sapatos or something? Or para magpahinga? Iba pa siya dun sa bench or iba siya sa sofa na kasama na normal. So ito yung madalas na makita sa mga Accor Hotels na upuan. Tapos hiwalay rin yung kanilang office desk. So there. Anong meron sa office desk? Mga abubot namin. Binigyan rin nila kami ng welcome drink. So that's nice. So pag may sineselebrate kayo, sabihin nyo lagi sa request and pag tinanong kayo during check-in. So, some stuff. So, connectivity, may HDMI, USB, 220 volts, 110 volts, and LAN. Pero walang cable. I think usually yung cable, pwedeng i-request to. So, may in-room menu, may guest directory. Yan, mas kita pala pag may shadow ako. So there, yun yung type ng prices. Tapos, meron din guest directory kung para saan man to. Usually, ito yung para sa mga services nila. So apparently, may sports bar, may sunset bar, may casino, hindi tayo magkakasino. La Veranda, I think kainan din to. All day dining. Galet, bilihan ng chocolates. And other services. Gift shops, meron siyang gift shops. May gymboree. Siyempre housekeeping. May movie. Hindi tayo pumunta dito para mag-movie. And other stuff na kung gusto mong tignan. So, there's a round table. Kung gusto nyo mag-snack by the sofa, may natin tignan yung veranda. Or tignan na natin?
May natin tignan yung veranda. So, maganda yung flooring. Ganda, di ba? Ang linis tignan ng carpet. And yung CR, pagdating nyo, yan. It's dry. Yung mga dry na floor ng CR makes you think na ang linis siguro dito. So, there's the sink. Yung mga baso na hindi natin alam kung malinis naman siguro yan kasi Sofitel naman daw. And then toiletries. What's in here? Do you want me to open this? What's in here? Oh, just toothbrush. Toothbrush and toothpaste. Hindi kami nagdala ngayon kasi tinatamad kami magbili ng mga tingi. There's body lotion. Yung kailangan yan kasi makinis yung balat ko. There's a towel. Para saan yung towel? Ito lang yung towel na? Malamang hindi. Tissue and ano meron dito? Cotton buds, 3 piraso para sa mga 3 ang tenga. Or yung asawa mo isa lang gagamitin. Ako tag-isa lang kami 3. Cotton pads? What do you use that for? What do you use cotton pads for? Shower cap? Para saan? Ito. Nail file. May nail cutter ba? Lanvin. So yung provider ng toiletries nila is Lanvin. Kung ano man yan. Close natin ito konti. Lanvin. So yung pala na yung kanina. Lanvin. So there. So balik natin focus. So the sink is hot and cold. Hot, cold. There's a mirror for... Umiilaw ba to? Ooh. Para maganda yung selfie mo. Joke. Para mas maayos yung pag-apply mo. Tapos, yung binok namin should actually be just shower. So there's the shower. Pero, double rin siya as bathtub. Tapos yan, ano to? Shampoo, conditioner, and shower gel. So, check natin yung room service. Kanina nakababa to, pero alam mo na, nagmamadali tayo kanina kaya inangat ko na. Sa mga emergency natin. So, may phone para pag naubusan ka ng tissue. Dalawa na yun, naubusan ka pa. Anti-dulas rag. Pinakamahalaga sa mga ewan, bidet. Meron din saksakan. Teka lang, kung may saksakan dito, ibig sabihin meron sila. Hair dryer. Anong brand ng hair dryer nila? Check natin. Marunong ba ako nito? Walang brand. Ito is a Sofitel hair dryer. So, pinagsiwalay nila yung mga towels para mahirapan tayo maghanap. Isa ron. Isa doon. Tapos, isa rito. Tapos may isa pa sa cabinet. Nope, it's not here. Ano dito? So, may shoe meat. Ano yun? Ha? Butones? Para sa mga tao na sisiraan ng butones at kailangan magpalinis ng sapatos. May comic sa baba. Ako dito is, meron pa bang gumagamit nito? Messenger. Oo. Hindi tayo magpapalawa pero uwi natin yung mga yan. May nakaiwan kaya ng... Oh, may padress sila sa anak ko. Joke lang. Nilagay lang ang asawa ko. So, there's the other bathrobe. Kasya kaya sa akin yan. Plancha. Pakabayo. Hindi kita yung pakabayo. Yan. So, yan. Para na makita nyo. Tapos yung mga tsinelas na... Mukhang malaking tsinelas dito. Pwede natin magamit.
So, You should try this. oh, hello. Salamin pala yung pintuan, hindi ko napansin. Ooh, there. So, see-through nga pala, no? Pag tinagal natin itong curtain, kasi gusto natin na sex. Kalat-kalat yung mga towel at rugs nila. Ano to? Bring me hide and seek or something? So, binuksan natin yung kurtina para pakita sa atin na see, you can see me while taking a bath. That's nice. So sexy. So, there's the TV. Some decors. So, Sofitel is a French brand. So, meron silang pa ganun, Eiffel Tower. So, yan, medyo kita natin yung pool. Medyo lang. So, syempre, kita natin yung buong bay. Mula Corregidor, Asa. Syempre, malabo, di ba? Makita ko pa yun. Coconut Palace. And the city of Manila. I think that's the Manila Yacht Club. Kita natin yung bubong ng lobby. Yung pala yung logo ng Sofitel na sa bubong ng lobby. Yes! Anniversary. Thank you. Thank you po, thank you. Sige po. Saan yung ID mo? Naiiwan eh. Iwan? Opo, pinili ko na naiwan. Ay po. Ay, salamat. Mo na sa wallet mo. Sige po. Thank you. Thank you po. Thank you lang. Cookies and balloon! Thank you. So, buti hindi pa tayo umaalis. Bigyan na tayo ng happy anniversary. With 3 balloons. Is it one for me, one for Tanya, and one for Mommy? All yours? How about those cookies? You can have some? Wow, so nice. Is that what flower did they give us? It's so very good. What color is it? It's purple. Purple. I know what I like now. Raviolis. Gusto mo yun? Parang masaya. Yun na lang. So, istorbo tayo kanina. Hindi naman istorbo. Na-interrupt lang sa ating room tour. Tuloy natin. Hey, bumukas kayo. So, this is a nice presentation of a mini bar. The paid version. So, there's roasted nuts, sweet treats, jelly beans, Pringles. And I think this is what those glasses are for. Black Label, Jose Cuervo, and Stolich na whatever. Grilled vegetable lasagna. I ordered this for you. And then, there's the ref. Order now. There's Coke, Sprite, San Mig Pilsen, Evian. And, yeah, mukhang hindi naman siya auto-detect. So, What do you want, baby? and I think this is the tea. Look at this, Tanya. Let's open this. So, there's the tea. Sweeteners. Ito, brown and white sugar, I guess. You want to borrow? Oh, just 1 minute. 1 minute. Can I finish? Just a bit more. Just a bit more. So, hinihila na ng anak ko yung aking monopod. There, I will watch you. You put it on the floor. There, like that. Is that nice? Who was a picture? Who was a picture? You want a picture, Mom? You say cheese. Cheese. You set it on the floor. Say cheese. You, not of Mom. You should Oh, point wow, the lens to paganda ng Mom. picture. You point the lens to Mom like this. It's a video. I Let's show order you. food first. I will order vegetable lasagna for you. Do you see your Mom?
shrimp Take sinigang a for picture. me. Say cheese, mommy. You look at the tower, cheese. Pizza for Tanya. Is that okay? Let's take a picture of you. You like a picture. Oh, you climb the bed. You climb the bed. No, you climb over here. There, you climb here. So, isang sign na maganda ang bed setup na isang room ay Let me. sira na agad yung setup. Papa, you take a picture. You got there. I can take a picture. So, ito yung bed sa Sofitel. At least ito yung bed na inassign sa akin na anak ko kasi sa kanya daw yung king size bed. So, dito lang daw tayo sa bench, pambirang bata yun. So, yung nagbayad at lahat. Pero siya yung may kinabang. Oh well. Papa.